empezar con Jessica. Bueno, gracias Jessica por estar aquí. Jessica es artista, curadora, gestora, profesora, estudiante de por vida y arquitecta. Su práctica es un proyecto de largo aliento anclado en el espacio que habita y a un trabajo de campo continuo que cruza investigación, creación artística, pedagogía, urbanismo y paisaje. Explora relaciones territoriales, ecologías, afectivas y de poder en la región del Valle de Mexicali e Imperial en la frontera México-Estados Unidos. Escribe, hace ensayos visuales e instalaciones, últimamente desde la narrativa de ficción y la ironía. Organiza plataformas por el pensamiento colectivo y explora formas localizadas de hacer archivo. Es coordinadora curatorial del Archivo Familiar de Río Colorado y actualmente escribe una tesis doctoral sobre la producción del paisaje efectivo del agua en el delta del río Colorado, en el diálogo con la ecología política y el posthumanismo. Gracias por estar aquí. Ahora voy a presentar a Juliana, que es colega de la Universidad de San Diego y es historiadora de arquitectura y profesora en el Departamento de Arte, Arquitectura y Historia del Arte de la Universidad de San Diego. Ha escrito sobre la historia de las prácticas estéticas modernas desde la fotografía hasta el urbanismo, bajo los regímenes de comunistas y centralizados en el bloque soviético. De esa investigación surgió el libro The Socialist Life of Modern Architecture, Bucarest, 1948-1965, en la que explora la intensa y multifacética actividad arquitectónica en la Rumanía de posguerra y los mecanismos a través de los cuales la arquitectura fue cargada de significado político. Su proyecto más reciente examina la historia social y económica de la vivienda en el sur de California en relación con la migración, la agricultura, el trabajo y la propiedad de la tierra. Gracias, Juliana, por estar aquí con nosotros. Entonces, vamos a empezar la presentación con Jessica y luego pasaremos a la presentación de Juliana y finalmente con unas preguntas y respuestas. Gracias. O del sostenimiento de las relaciones más que humanas en el lado sur de la frontera y delta del río Colorado, o Mexicali, ¿no? Entre paréntesis. Gracias a Felipe Orensanz, a Marcel Sánchez por la invitación, a Insight por gestionar el escenario para que este encuentro sucediera, a mi profe Lorena Urbalejo, quien me acompaña a pensar buena parte de lo que voy a compartir hoy, y a la conversación que comenzó hace unos años entre el artista Pastizal Zamudio y la curadora Andrea Torreblanca. Una conversación que entre ellas fluyó pronto hacia la memoria y la experiencia íntima de crecer en un sitio particular. En una casa con un patiecito y unas ventanas peculiares que de algún modo, junto con las personas, los vientos, los calores y las plantas que rodeaban al pequeño pastizal, contribuyeron a formar su sensibilidad. Es a partir de la experiencia formativa que pudo haber tenido la casa con Pasti como espacio físico y afectivo, y de ese atributo personal de ella, la sensibilidad que le ha llevado a trabajar como artista, que se desplegó la serie de historias que nos tiene aquí reunidas, alrededor de su comisión en el sitio, la exposición y el programa público del Mexicali Experimental Project de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC con Christopher Alexander. Las pequeñas historias, pequeñas entre comillas, y las grandes historias, que son las más reconocidas y dominantes, sucedieron juntas y entreveradas para incorporarse en la misma forma y materialidad de la casa donde Pasti pasó su infancia. Ya fueran las historias de encuentros personales y académicos en la Facultad de Arquitectura de Mexicali durante los años 70, serendipias, casualidades, políticas regionales de la vivienda, macroprocesos económicos, migraciones planetarias del campo a la ciudad o utopías de colectividad, procedentes de distintas geografías en las que se desarrollaban campos de práctica y pensamiento sobre imaginaciones del espacio, como la arquitectura, las artes y la filosofía.
En el breve texto que mandé para la publicidad de esta charla, dije que hablaría sobre la producción de la ciudad, del hábitat y su relación con los remanentes del río Colorado en Mexicali mediante una serie de casos de estudio. Y sí voy a hablar de eso, no mentí tanto, pero la verdad es que al momento de escribir esto y al reflexionar que tengo este valioso espacio para compartir y al recordarme frecuentemente renegada del segmentar o fraccionar ideas, prácticas, espacios o flujos, pensé en la canonicidad modernista y fetichista de los estudios de caso. Entonces me arrepentí del término y de la dinámica de la exposición que quería hacer. Sin embargo, sí quiero hablarles de algunas condiciones en las que en Mexicali la vivienda existe en relación con el río Colorado y sus ecosistemas. No hablaré particularmente de edificios, de conjuntos de edificios en espacios determinados, sino de procesos, de conflictos, entrelazamientos territoriales, formas de vida, arreglos cotidianos y afectos que circulan entre personas, materia y ecosistemas, como fuerzas pegajosas, diría la escritora Sara Ahmed. Contaré anécdotas, observaciones, compartiré preguntas sobre la contingencia del presente en esta región y la ciudad, conversaciones que he tenido con estudiantes, con vecinos y familiares de cuerpos de agua en Mexicali, es decir, con parientes del río Colorado. Procuraré en este recorrido irles narrando distintos paisajes del agua en la ciudad que por sus condiciones específicas creo que nos pueden ayudar a pensar el tema al que nos convocan Marcel y Felipe, las ecologías de la vivienda. En algún punto mencionaré al sistema lagunar urbano, que es el último humedal del poderoso río Colorado que queda en la ciudad, al canal Tulichek, que es el cauce que acarrea el agua mercancía hacia la zona costa, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, y al río Hardy, ese paraíso escondido, según lo describen los medios, poblado por estadounidenses jubilados o simplemente por personas cuya cantidad de dólares les permite comprar una mejor casa con muelle, aquí en Mexicali que en Estados Unidos. Las preguntas generales que quiero compartirles son las siguientes. ¿Cómo se piensa la producción de vivienda en Mexicali en relación a los flujos milenarios que formaron el delta aluvial sobre el cual se asienta la ciudad? ¿Cuál es el rol de la frontera binacional México-Estados Unidos en el borramiento e instrumentalización del río aquí? ¿Cómo se habita un territorio cuyas fuerzas vitales del agua sufren un borramiento continuo, pero siguen determinando todas las formas de vida que lo rodean? ¿Qué saberes, memorias comunitarias, prácticas comunitarias y afectos sobreviven en relación con el río? Y últimamente, al final, ¿cómo se puede fabular, ficcionar, especular, imaginar y soñar el futuro del habitar aquí, incluso desde las ausencias y las pérdidas? Divido la presentación en 5 puntos y empiezo por el primero. Habitar y respirar, o habitar más allá de la vivienda. Y vuelvo al patio de pastizal y de Christopher Alexander en el sitio. Me acuerdo que cuando estaba pensando su intervención, Pasti me comentó sobre la función contemplativa, reguladora y sanadora del jardín y del patio. Quería intervenirlo para que su forma dejara claro que este sería un espacio para respirar. Respirar junto al mezquite que se encuentra ahí es entrar en una relación material directa con él. Un árbol no está en un patio como decoración. Nos afectamos mutuamente porque inhalamos su oxígeno y exhalamos el dióxido de carbono que el mismo árbol absorbe. Este es un ciclo íntimo y planetario a la vez. Al otro lado de la calle Nueva Zelanda se encuentra el conjunto habitacional de las 5 casas terminadas de construir en 1975, que rodean un espacio que originalmente sería un terreno colectivo, un patio y espacio abierto para que las 5 familias pudieran respirar. Como verán en la exposición y en los archivos del proyecto, el patio al final fue fragmentado porque, como dijo con ánimo decepcionado el señor José Tapia, al final las familias no pudieron vivir en comunidad. Así también, el río Colorado ha sido fragmentado a lo largo del último siglo, no solo en Mexicali, sino en toda la cuenca, cortando nuestra posibilidad de habitar el territorio. ¿Por qué? Porque en esta perspectiva de la historia que les comparto,
Habitar no se reduce a vivir en un lugar o simplemente a existir. Segundo punto, ecologías afectivas y políticas del habitar. La palabra habitar proviene del latín habitare, ocupar o residir un lugar con cierta permanencia, es decir, morar, del morari, retardarse, permanecer en el sitio con calma. Habitare, a su vez, proviene del habere, que significa tener y sostener. Un organismo, como el mezquite del patio, tiene un espacio, pero no como posesión, sino como una relación de mantenimiento y de guarda. Es decir, en esta recuperación e interpretación del sentido de la palabra, habitar conlleva la idea de mantener y cuidar el espacio que ocupamos en el mundo. La forma moderna y desafortunada de habere se reduce a tener una casa, quizá un título de propiedad. No que eso no sea importante en este sistema mundo, pero es importantísimo reconocer y soñar que esa no es la única forma de habitar. Y ya que andamos en la etimología, sumo otra, la de respirar. Proviene del prefijo latín re, que significa repetición, y spirare, que significa soplar, inhalar aire del cuerpo, el aliento. Este verbo, spirare, a su vez da origen a la palabra espíritu, el principio vital del aliento en los seres vivos. Respirar, pues, implica no solo compartir atmósferas, sino compartir el aliento que sostiene la vida. Entiendo entonces el habitar como el sostener relaciones con nuestro mundo material, con otros cuerpos humanos y no humanos, mediante el cuidado de flujos, ritmos, ciclos, respiraciones. Pensar en una ecología del habitar es una invitación a pensar en los conjuntos específicos de esas relaciones y flujos planetarios. Tercer punto, colonialismo, extractivismo y cambios metabólicos en el delta del río Colorado. Las políticas estadounidenses que han dominado los flujos del río durante el último siglo, basadas en discursos del desierto como un espacio vacío y carente de valor, influyeron profundamente en la transformación de la región y con ello las formas posibles de habitarla. El 90% de las aguas que descendían al delta mediante caudales ingobernables, sin cauces fijos, ahora sostienen el desarrollo urbano acumulativo del oeste estadounidense, adiestrados para fluir en forma de líneas, tuberías y canales. Enormes bosques de mezquite, álamos y sauces que poblaban esta región entera y albergaban abundantes cantidades de fauna han desaparecido gradualmente. El delta se reconfiguró como una máquina de irrigación que dio pie al desarrollo urbano de la región y al despojo del territorio ancestral de la comunidad Cucapá. Mexicali y el delta del río Colorado no sufren sequía porque las ciudades de California crecen. Las ciudades de California crecen y del oeste norteamericano porque aquí el delta del río Colorado ha sido despojado del 90% de sus aguas. La infraestructura agrícola y urbana regional funciona entonces como un dispositivo de poder que organiza el espacio canalizando agua hacia ciertas zonas, jerarquizando sus usos a la actividad, actor o comunidad más redituable, determinando quién y cómo puede respirar, habitar en relación con el río. Cuarto punto, la vivienda como interfaz ecológica. Voy a tomar agua porque el cuarto es un poco más largo. Y es donde ya hablo de Mexicali, ¿no? Así con chismecito o detalle de anécdota. Hace un par de días, Jesús Molina, un estudiante de la clase de diseño urbano en la que soy profe, en la facultad de la UABC, me contaba sobre su experiencia creciendo en el canal Tulichek, un canal que corre entre los desarrollos de vivienda social de la última década en la parte suroeste de la ciudad. Dice que de niño, con sus primos, ahí jugaba a sacar cangrejos atrayéndolos con una tortilla amarrada a un hilo de caña.
En la casa de su abuela paterna, ubicada frente al canal en una colonia ejidal que fue absorbida por la ciudad, había carretes de hilo de caña e implementos para pescar, porque a ella y a sus hijos sí les tocó pescar propiamente ahí. El año pasado, el señor José Luis Hernández, quien también vive frente al canal Tulichek, me contó de su infancia, de él y de sus hermanos, cómo llenaban 2 o 3 cubetas de esas de 20 litros con almejas, para comérselas a la disca, asadas o cocidas, nomás con chilito y limón, dice. Sacaban tortugas de lodo, se bañaban en el canal, se alimentaban del canal y de la cosecha de su huerto regado por las mismas aguas. Hoy día, el canal Tulichek aparece frecuentemente en las noticias locales porque se ha vuelto un lugar para la disposición de cuerpos humanos en el contexto de la guerra entre cárteles. Que cubran el canal porque ya no lo queremos ver, dice buena parte de la opinión pública. Que se convierta en avenida para eficientar el tráfico y cubrir la sociedad, también se dice. ¿Qué piensa sobre ese destino para el canal?, le pregunté al señor José Luis. Si se está una semana aquí, viviendo cerca, va a respirar aire más puro que viviendo en la ciudad. Si se viene en la ciudad, se va a sentir como que se ahoga, me contestó. Yo podría decir que la casa del señor José Luis ya se encuentra en la ciudad, pero entiendo a lo que se refiere. Tapar canales y quitarnos el río es ahogarnos en la falta de respiración. Aunque eso es algo que sabe él por su experiencia, porque tiene 65 años y lleva 63 viviendo frente al canal. Por mis clases han pasado muchos estudiantes que viven a unos metros del sistema lagunar, el último sistema de humedales urbanos en Mexicali, y ellos no lo sabían. A diferencia de las casas sobre predios federales al lado del Tulichek, que se enfrentan, o sea, están de frente mirando hacia el canal, a un caudal rodeado de tules, carrizo, algunos sauces, y que fueron imaginadas y construidas por sus habitantes. Las casas de los técnicos, de los arquitectos y de los desarrolladores que existen alrededor del sistema lagunar no quieren saber nada del río. Le dan la espalda y a su vez se protegen de posibles invasiones de rateros o codornices con muros electrificados, dentro de enclaves fortificados, como les diría la antropóloga Teresa Caldeira. Muchas de las niñas que viven ahí crecen sin experiencias formativas que incluyan tecolotes llaneros, garzas y respiraciones riparias. Aunque en Mexicali sí hay un lugar en el que una podría despertar con la sinfonía de aves y las respiraciones del humedal. El río Hardy, un poco más al sur de la ciudad, es el último cauce de agua continuo que queda en la parte mexicana del delta. Una gran parte de su caudal proviene de la planta de las Arenitas, que trata aguas negras de Mexicali, otra parte viene de drenes agrícolas y una mínima de filtraciones del acuífero. En cualquier caso, todavía tenemos un río en el que incluso se puede pasear en kayak. Le rodean alrededor de 18 campos turísticos privados con casas y facilidades de hospedaje, principalmente ocupadas, como mencioné en la introducción, por visitantes y residentes estadounidenses. Este corto panorama pretende ilustrar un hecho sencillo. A pesar del escaso flujo de agua superficial en el río Colorado, que aún alcanza a territorio mexicano, y la consiguiente pérdida de sus ecosistemas, el poco espacio que nos queda también es dominado por la asimetría económica entre Estados Unidos y México, determinada por la disparidad en el valor del dólar frente al peso, que va propiciando procesos de gentrificación como los que estamos observando a lo largo y ancho del país, ¿no? En Oaxaca, en Ciudad de México, en Tijuana, ¿no? En todos lados. Quinto punto y último, la fabulación para otras formas de habitar. La fabulación, como ha sido propuesta por autoras como Donna Haraway y Saidiya Hartman, es una herramienta crítica para imaginar y plantear modos de habitar que no responden a las lógicas de control territorial y dominación, necesariamente. Según la tía Haraway, nos permite especular las perspectivas de seres no humanos
y con ello la posibilidad de cohabitar desde una conciencia interrelacional. La fabulación crítica de Hartmann sugiere observar los silencios del archivo, o sea, de la historia grande oficial, ¿no? No necesariamente para rellenarlos, sino para agudizar la mirada sobre sus omisiones, sobre sus faltas, ¿no? Sobre lo que no se cuenta. Entonces aquí, fabular es una forma de activar presencias que han sido marginadas en las historias grandes. Más que esas grandes historias del triunfo ingenieril que dominó las aguas del Colorado, que adiestró al desierto, que propició el desarrollo de Mexicali y del Valle Imperial, interesa pensar en la experiencia corporal, cotidiana y afectiva de las aguas del río Colorado, de la cuenca sedimentaria, de los pliegues por donde se escurren esas aguas, de los ecosistemas que le rodean y que nos permiten hacer sentido de la respiración que compartimos. Pero la verdad es que a veces estas dimensiones del habitar parecen muy amplias y difíciles de asir, entonces solo la ficción y la función poética del lenguaje nos permiten abrir y entender esas nuevas posibilidades de relacionarnos con estas escalas grandes de lo planetario o lo geológico, ¿no? Y de los ecosistemas que operan así en estas dimensiones. Entonces voy a recuperar un fragmentito de un texto que escribió la futura arquitecta Stephanie Pérez, una alumna que en el semestre pasado estuvo en una de las 2 clases que doy y que fue parte de su proceso para pensar cómo diseñar para la interrelacionalidad multiespecie, que es el mismo respirar al que he estado refiriendo a partir del ejercicio artístico y la comisión de pastizal. Su narración es sobre una oceanógrafa y una nueva especie encontrada en las ruinas inundadas de la península de Baja California en algún futuro lejano, y es como alguna suerte de recuerdo o de retorno del lago Cahuilla, que fue un lago que existió aquí de modo intermitente en los últimos 40,000 años, alimentado por los desbordamientos, las inundaciones del río Colorado antes de estar dominado y contenido por las presas estadounidenses, ¿no? Hasta el siglo XVI, de hecho, fue el último momento en que hay registro de ese lago Cahuilla, que está en algunas de las imágenes. Y bueno, el cuento excede el espacio reconocible como Mexicali, es un futuro que activa la memoria geológica de otros regímenes climáticos, pero que imagina la posibilidad de otra cultura. El escenario es un universo en el que los humanos dejan de ser la especie dominante y las demás han aprendido a reclamar su espacio. Entre ellas hay una cruza genética entre pulpo y tortuga de caparazón traslúcido que se comunica con el personaje humano principal, la mujer, esta oceanógrafa que les comento. Con el tacto de su tentáculo, el nuevo ser le transfiere memorias, nostalgias y una petición de colaboración. Su personaje humano no pretende salvar al mundo ni al océano, solo coexistir, ¿no? Entonces, para Stephanie, el entendimiento que provee este ser no proviene de la racionalidad lógica, sino del sentir el pulso de la vida marina, algo ignorado por los humanos hasta entonces, ¿no? Finalmente, con esta serie de anécdotas, de testimonios y de observaciones entretejidas, junto con el segmento de fabulación de Stephanie, yo tampoco pretendo ilustrar ninguna novedad ni solución a la fragmentación de las ecologías del habitar, pero sí creo, optimista y tal vez ilusamente, que desde las perspectivas actualizadas, feministas y posthumanistas de la amplia tradición utópica de la arquitectura, se abren brechas que pueden bajar el pensamiento y las microutopías a la praxis. Fin. Gracias, gracias. You wanna switch sides? Good evening. Thank you for being here. I'm going to speak in English,
So thank you for your patience. I'll try to speak clearly and slowly. I'm an architectural historian, which means that the question that I often ask about the built environment is, why are things the way they are? How did our cities and our suburbs and our countryside come to be? How did they take their particular form? And the answer to such questions requires me to go back in time to try to figure out who made decisions and why, and who benefited from them, and who perhaps was harmed. So the material I will present today came out of one such question. In my many excursions through San Diego's rural hinterland, I was struck by the presence of numerous mobile homes, trailer homes, traileres. In trailer parks, but also on ranches and fields and backyards, mobile homes and trailer homes seemed particularly omnipresent as a housing type for working class families outside the city. So what I will show today is my attempt to answer why, and how did mobile homes come to rest in the fields. So I will discuss a particular community in Central California. It's called Salinas Valley, but I think that many of the observations and arguments I make about that region are also absolutely relevant to the development of Imperial Valley at the same time. In 1966, hundreds of brand new trailers appeared in the agricultural communities along the Salinas Valley, just off California's central coast. They were corralled into compact formations and deposited in the middle of furrowed fields so vast that they ran flat out of sight to the horizon. In those fields, a large portion of US lettuce and strawberries and artichokes and celery and green beans and broccoli grew and continues to grow today. Trailer camps, commonly considered a makeshift form of housing, are almost never the object of historical attention. But these were inspected and counted and photographed as part of a report on farm labor housing in Monterey County, and you see a page of the report on the screen. Salinas sits atop a plentiful aquifer and enjoys a mild climate with a long growing season, but nature was not enough for it to become California's most fertile and intensively cultivated regions. An abundance of farmhands was also required to transform the valley's resources into a fantastical agricultural yields. The year of the report is significant. It's 1966, and it corresponds to the end of the Bracero program. The Bracero program, more on that soon. And the trailers brought out into the fields were part of the growers' preparations for the first harvest in a generation without a limitless supply of temporary workers imported from Mexico. So the anticipation of the harvest is palpable in the trailers and the barracks and the kitchens that sort of stand at the ready for the thousands of workers that will be needed to bring in the precious crops. There is a certain urgency in photographing empty camps. With the bracero gone, who will do the weeding and the thinning and the picking and the packing? The hundreds of new trailers, I suggest, provided much more than just additional housing capacity. They made possible new kinds of workers, and in housing them, ushered in a new set of relations between workers, growers, and agents of the state. So broadly, what I'm talking about is how economic and political forces take material and architectural form. By the time of its termination in 1965, the Bracero program had delivered
hundreds of thousands of Mexican temporary workers to dig, hoe, prune, harvest, and otherwise tend to the millions of acres under cultivation up and down California, and definitely in Imperial Valley. Conceived in 1942 as a war emergency measure, the federal program was extended for more than 2 decades, and 5 million braceros came to work in the US over the life of the GUEST program, and at its height, around 400,000 Mexican workers were admitted in the US every year, the majority of whom came to California. Most of them returned home at the end of the harvest, but they left behind landscapes utterly transformed. So this federal policy of labor importation cemented the state's leading role in agricultural production. It also solidified the hold on the land of a particular kind of farming, vast, vertically integrated and connected to national and international corporations, very similar to Imperial Valley. So we're not talking about small family farms, but very large concentrated ventures. So for instance, there are these lettuce and broccoli companies that own camps in Salinas Valley, but also in Imperial Valley. The largest lettuce grower, the Englund company, housed thousands of men in Monterey, but also in Imperial Valley, in Yuma, Arizona, and was the biggest labor housing and feeding contractor in the US. The biggest trailer camps that I show and that are photographed in the report, La Posada and La Cañada, were owned by Pick and Pack, the nation's largest grower of strawberries in the 1970s, with thousands of berry pickers employed at the same time. So I think we can think about the Bracero program as a way to combine policy, law, and government intervention to support a vast accumulation and concentration of agricultural wealth. So the law required the growers to secure housing for the imported workers, but that was often achieved with the direct help of the state government and the agencies. It's quite actually remarkable to see how the negotiations between growers, workers, and various levels of government often revolved around the availability of housing. So throughout California, bracero camps consisted primarily of these kind of barracks with common facilities and a mess hall in sizes that range from a dozen to sometimes 1,000 workers. Braceros were exclusively single men who were expected to return to Mexico at the end of their contract, and for whom open dorms in barracks located far away from town had long been considered the standard acceptable accommodation. So some of the camps in Monterey correspond to that description, but after 1965, there's a new kind of concern that crops up in the comments, and you can see here, they're very concerned with the ability of these barracks to house families, and you can read, it used to be a single-man camp, but now it is subdivided to allow families to be housed, and then there's a central kitchen, so etc. So that's it's very typical of the concerns in this transition. So given the Bracero program's deep imprint on California's economy, its termination required the rapid reconfiguration of the relationship between people, housing, and landscape. So we are looking at this really dramatic shift in labor policy and how it registered really in the built environment. So these migrant workers remained essential after 1965, obviously. They're a structural feature of California agriculture all the way to today.
But the housing question, what kind and for whom, had to be reopened, and new arrangements had to emerge for both the workers and the growers. So the trailers, which were equipped with individual kitchens and bathrooms, were, unlike the barracks that required modifications, ready to receive families. So families here is shorthand for post-bracero workers. Some of them were domestic workers who traveled as a household, and women and children also were employed in the fields. Some Mexican workers after 65 decided to remain in the US and brought their families. So the estimate is about that after 1965, about 20% of migrant workers who crossed in search of work settled in the US along with their families. So very briefly, the origin of all this, migrant workers have always been a key part of California agriculture. It didn't only start with the Bracero program. In the 30s, during the Great Depression, hundreds of thousands of domestic migrants arrived to California looking for work. And it's at that point that the federal government established something called the Farm Security Administration, which launched the largest public housing program in the history of the state. They provided around 95 camps that housed around 75,000 people at the same time. And it is really, and up to today, the most comprehensive and most rapid program for subsidized housing in the history of the state. So the FSA camps had covered the whole range of types, from barracks to single-family homes to gardens to tents. But they also pioneered the trailer as a form of mass housing for the first time. So here we are in San Diego, where we have the first such trailer camp in 1941. And like for the report in 1966, these trailer camps were the object of government-sponsored documentation, mostly through quite beautiful photographs that strived to convince the public that trailers were an acceptable single-family form of single-family housing. So you see these brand new trailers with the palm trees in the background, but also things like the family around the dinner table, a woman cooking. These are all trailers, right? A woman cooking at the kitchen stove. There were cars parked neatly, or a couple is relaxing in their miniature yard. So the scenes attempted to replicate respectability, privacy, and whiteness of the kind that you can see in a suburban house. But there was also a project of collective living. For instance, trailers had electricity, but washing and sanitation were centralized in a building that had these beautiful new gleaming toilets and wash basins. So the bathrooms were shared. Women hanging laundry, not in individually fenced backyards, but in a shared open space that afforded them companionship during domestic tasks. They would iron together. So in fact, laundry seems to have been a very recurrent theme, perhaps because of its suggestion of caregiving and wholesomeness. So the Bracero program followed in the FSA footsteps, but really ended the kind of collective democratic and modernizing project that was embedded in it. Instead, so there's this massive reshuffling of the agricultural workforce during the war, and the supply of Mexican guest workers increases. The camps were rapidly transformed from this public, family-centered, collective environments into private, male-only, highly segregated spaces.
So it's the same architectural types and at times the same buildings that were mobilized for a very different outcome and in a very different spirit. So in other words, it's a very different cultural encoding of exactly the same architecture. So FSA camps had been public, had intended to introduce poor rural migrants to modern living. Bracero camps were private facilities that strictly aimed to ensure the growers' access to labor. So, in the FSA, the government really intervened on the side of the workers, but in the Bracero camps, the government intervened to help the growers, right? So it's government aid, but received by very different recipients in both cases. So the FSA had provided camps for families. Instead, growers provided these barracks for single men. That, by the way, was one way to prevent domestic workers from accepting agricultural work, thus producing a shortage of labor, and therefore making the importation of cheap farm labor from abroad appear essential to the agricultural economy. So this question of laundry, right? The Bracero camps had these barracks with very minimal sanitary equipment and a mess hall. And here you see the poor young man trying to shave with just a little faucet outside looking at the window. But laundry is really a poignant point of comparison in these male-only spaces of the Bracero camp. You have these ragged work clothes, discolored and frayed, hanging haphazardly on a chain link fence. It's sort of improvised clothesline in comparison with the generous and practical clothesline of the FSA camps. The fence here, but also at La Posada and in most other Bracero camps also is important. So if the FSA camps had a socialization component, here growers made it very difficult for Braceros to have any social life at all. They were very controlled. The camp managers monitored the movement of the workers, and so they were really very segregated spaces. So when this state of affairs ends, when the Bracero program ends in 1965, growers, for the first time in a generation, had to find ways to attract and retain domestic workers who, unlike the Braceros, could choose freely between employers, could move to another location, and required family housing. So this brings us back to the trailers in 1965, who turned out to be cheap and efficient alternatives to the barracks. So in the 1960s, there was a boom. It was a booming time for the mobile home industry, and with the introduction of a 10-foot wide trailer, which allowed for a corridor, you can see. So that corridor made a second and even a third bedroom possible. So these are the trailers that you actually see at La Posada. So these were used explicitly to attract domestic workers. And we know that Pick and Pack, who owned La Posada, had a whole campaign of radio ad to recruit workers for its thousands of acres of strawberries. In this transition from Bracero to family housing, kitchens emerged as a very interesting special point of contention. So the barracks had operated with a mess hall and sort of, staffed with a cook. And by contrast, the introduction of the trailers meant the arrival of the single family kitchen and the family dinner table. So the report gives us these sort of accidental glimpses of work of women engaged in daily tasks, drying dishes, bent over a kitchen sink with the ironing halfway,
So it's a bit of a, it gives us something we were never really set out to, supposed to see, which is the quiet record of the work of social reproduction as the unseen infrastructure of agricultural production. These trailers and these photographs bring to the fore an important contradiction, which is the thickly domestic atmosphere of these kitchens with the slice of cake on the counter, a flowery tablecloth, stickers of cartoon characters placed at the child's eye level. All this is really at odds with the anonymity of the hundreds of trailers that you know that speak to their precarious and portable character. Their wheels are still on. They're propped up a few feet above ground on these slender metal frames as if ready for transport. So while their inhabitants cultivated and dug the fields around them, their housing was never allowed to land and only sort of hovered. So it's a really architectural reminder of the precarity of these inhabitants who remained subject to displacement and deportable. I want to make one last point about these, is that the arrival of the women in the labor camp changed not only the nature of housing and food preparation, it also changed their politics. So in the fields and in the kitchens, another kind of work became possible, the organizing work that prepares the ground for political action. Among the several trailer camps in the Salinas Valley, La Posada stands out not only for its size, because it could accommodate up to 1,000 people, but also by the fact that it was at the forefront of labor struggles in the late 1960s and 70s that accompanied the end of the Bracero program and the whole transformation of the agribusiness model. So in 1970, 1,400 strawberry pickers walked out of their jobs at Pick and Pack, the employer and the landlord of the inhabitants of La Posada. They demanded better wages, but also access to toilets in the fields and protections from pesticides. Thousands more joined them in what became known as the Salinas strike, or the salad bowl strike, the largest farm workers' strike in US history, and you might have heard of the labor activist Cesar Chavez, who represented these workers. So the accounts of these strikes frame it as a conflict between workers and employers about conditions in the fields, but the trailer camps also illustrate the way in which housing opened another key front in the labor struggle. Striking families were also tenants. Pick and Pack was also a landlord. La Posada in 1970 was a hub of organizing activity, which brings us back to the women in the kitchens who participated in the strike as workers. They proudly identified as freseras, or strawberry pickers, but also transformed the trailers into centers of resistance. So we know for testimonies that that women set up fábricas de banderas, or flag factories, inside their homes, and we can also imagine the conversations and the sort of strategizing, in defiant assertion of union solidarity right within company-owned housing, right? The strike brought several wins to the workers, improved pay, prohibition against pesticides, medical insurance, but the story does not end well. Faced with unionized employees, growers such as Pick and Pack shifted tactics and began to use their power as landlords to resist the workers' gains. So in the case of La Posada,
employers began to use eviction, desalojo, to pressure workers into accepting low wages. So the housing became the employer's weapon of choice, and we know that by 1973 all workers had been evicted and the camp had been sold off. So the place is still in operation today, and many of the original trailers are still in place. So the trailers, which had served to recruit Prospercero workers, by 1972 were used as leverage against collective action. So yeah, I can stop here. There's more to say, but I'll stop. That's okay. Okay, there's one last twist. One last twist. So, of the hundreds of families in La Posada, 32 of them, while being evicted, it's kind of fitting, they sought refuge in the remnants of public housing that was left over from the FSA, from the Farm Security Administration. So they occupied this camp, Camp San Gerardo, which had been abandoned in the 1940s. It's on the outskirts of Salinas, and they transformed it into a housing cooperative. And that housing cooperative still stands today, and it's owned by the workers. So that's the final piece. Okay. Thank you for your patience.